Habari za jioni mtazamaji wangu mahali popote ulipo, niombi na matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea katika taifa letu tukufu la Kenya. Mtazamaji, William Samoei Ruto siku hii ya leo amejikuta pabaya baada ya Wakenya kumshambulia sana katika mitandao ya kijamii kutokana na video ambayo imesambazwa sana katika mitandao ya kijamii ambayo nitakuchezea hapo mbele kidogo, video ya mwaka wa 2021 pamoja na video ya mwaka wa 2023. Wakati alikuwa anafanya kampeni vile alikuwa anazungumza na wakati ameingia kama rais vile anazungumza. Sasa William Ruto leo amelaumu, kama vile unaona hapo tu kwa screen, anasema kwamba the war in Ukraine has created a dire situation in the whole region. As a result of the war, the price of commodities has escalated, and that has resulted in a higher cost of living. Unaona mtazamaji, hayo ndio maneno ambayo William Samoei Ruto amezungumza siku hii ya leo. Sasa Wakenya wakaamua kumkumbusha kwamba mwaka wa 2021 kuna wakati bwana William Samoei Ruto alisema kwamba vita ambayo inaendelea Ukraine na Russia haiwezi fanya vitu zikapanda bei. Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa rais, kuna wakati Mr. President, kumbuka vizuri, kuna wakati ulisema kwamba eti bei ya mafuta haiwezi panda kwa sababu ya vita ambayo inaendelea Ukraine na Russia. Kwa sababu Uhuru Kenyatta alijirokeza akasema kwamba yeye hayuko Russia, yeye si yeye amesema vita ambayo iko Russia na Ukraine ikuje. Lakini akasema kwamba hiyo ndio sababu ambayo vitu zinazidi kupanda juu. Lakini hata vitu hazikuwa zimepanda juu. Hebu niambie mtazamaji, wakati wa Uhuru Kenyatta mafuta si ilikuwa 100 na karibu 50, hata ni kama 140. Bei ya unga ilikuwa 110, kilo 2 ama 130. Sasa hivi imeenda wapi? Alafu sasa ndio William Ruto amekuja kujitokeza kusema kwamba eti vita ambayo inaendelea huko ndio inasababisha vitu zipande. Sasa amekubali. Hebu sikiliza William Ruto vile amezungumza siku hii ya leo hata kabla hatujaendelea. Lakini anakuomba kidogo tu, kama kabla hatujasikiliza, kama wewe ni mgeni hapa, chukua sekondi yako moja ama mbili hujiunge na familia ya Jitan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe, kutana notification, na kama wewe ni returning subscriber ama kama tayari umesubscribe, chukua sekondi yako moja, like hii video, alafu utuachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Tutazame William Ruto vile amezungumza siku hii ya leo kuhusu uchumi hapa nchini Kenya. Economy of Kenya. Thank you. Thank you very much. As we have already stated, as people from this region, the war in Ukraine has created a very dire situation in the East Africa and in the whole region of Africa, because three things have happened. Number one, commodity prices have escalated because of the war, whether you're talking about fertilizer, whether you're talking about grains, and as a result of the war, we have a serious situation of escalating prices of food items. And that has resulted in higher costs of living in our continent, with very detrimental effects on populations, on people, especially those that are vulnerable. And as a result, it has led to a second thing, that we are now spending more money in supporting communities, supporting the agricultural sector. We're investing more money in subsidizing fertilizer for food production, fertilizer that is already very high in costs. And that is why, as a continent, we believe in a peaceful resolution of these issues and an early engagement to resolve the conflict is a most desired outcome for those of us from this region. It is the reason why we believe in a rules-based world. We believe in the Charter of the UN that respects the territorial integrity of countries and that believes that aggression against any country globally is aggression against all countries. And we're looking forward to an early and speedy resolution of the conflict in Ukraine,
as we do in Gaza and as we do in the rest of the conflicts that we have in our own continent. Thank you very much. Also trying to blame oil marketers. So they are even conflicted in the reasons why we have an artificial crisis in the country. From their own statement, they are not sure of what to say. Is it because of the war in Ukraine, or is it because of the crisis with our oil marketers? Which is which? And that goes to tell you that this crisis is orchestrated, and it is as a result of the cartels and barons who have taken over, using conflict of interest and state capture in our economy. I mean, a straight answer would be, how come that fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya? So, and yet the fuel being sold in Uganda goes through Kenya. That tells you that that kind of explanation is escapist and has no basis whatsoever. We should address ourselves to the crisis that is there in the country and the monopolies that have taken our fuel and economic sector captive. Yes, my friend. Kiru, Yanet, you don't live in Kenya. I mean, honestly. You know as much as I do the situation in Kenya. You know that what was government is now like the opposition, and what was the opposition is now behaving like it is government. It is that confusion that has visited on the people of Kenya an accountability problem, because there are no more clear lines between the people in the opposition and the people in government, because greedy people who are supposed to be discharging their responsibility on the other side of government, because of greed, decided to come and become cartels and barons in government. So the responsibility we are discharging here is because we believe in the citizenship of our republic. This is somebody else's responsibility, but we are forced to do it because we have the interests of the nation at heart, and we want the right thing to happen in Kenya. We would have chosen to keep quiet, but the crisis in Kenya cannot allow us to keep quiet. Yes. You know, so mtazamaji, huyo ni William Samoei Ruto. Umemsikia amezungumza wakati alikuwa anazungumza wakati wa campaign, ni tofauti sana na wakati anazungumza sasa hivi akiwa rais. Unajua alikuwa anawaambia Wakenya kwamba vitu zinapanda bei kwa sababu Uhuru Kenyatta na Raila Odinga wanapandisha bei kila siku kwa sababu hawajui shida ni nini, hawajai lala njaa, hawajai tembea mguu, hawajui asla ni kusema nini. Unaona mtazamaji, so aslas wakamwamini William Ruto kwamba anaweza akawasaidia kwa sababu huyu ni asla mwenzetu. Sasa basi ameingia pale, mambo yamekuwa magumu, tuseme tu amelemewa kwa sababu kiukweli William Ruto ameshindwa. Hajui vile anaweza akafanya next. Sasa ameshindwa, amerudi tena kucomplain kuhusu vita ambayo inaendelea huko. Vita ambayo alikuwa anampiga Uhuru Kenyatta nayo, mpaka Uhuru Kenyatta akakasirika sana, akasema kwamba kwani mimi ndio nimesababisha vita ambayo iko Ukraine na Russia. Kama unakumbuka vizuri, kama wewe ni mfuatiliaji wa siasa, unakumbuka vizuri wakati Uhuru Kenyatta alikasirika sana na William Samoei Ruto. Ruto akisema kwamba bei ya vitu imepanda huku, bei umepandisha bei ya vitu, umepandisha bei ya mafuta. Halafu cha ajabu sasa alikuwa anasema kwamba mafuta imepanda lakini ilikuwa 100 na. Sasa hivi yeye yuko kwa mamlaka, iko 220
20 na leo najua wanataka kuipandisha ifike 300 ama 250. So mtazamaji, William Samoei Ruto anafaa kujua kwamba Wakenya si wajinga na watakuwa wanafuatilia tu, kwa sababu si hizo video ambazo amezungumza ziko kwa mitandao na kila kitu kiko kwa mtandao. Kwa hivyo uweze ukadanganya Wakenya. Unaweza ukadanganya miezi 2-3, lakini uweze ukadanganya milele. Na nilikwambia kwamba mtu ambaye umeishi kumdanganya akija kujua ukweli, hautawahi kupata nafasi tena ya kumdanganya na atakuwa amerefuka kabisa. Yaani mtu ambaye umeishi kumdanganya tu akija kujua kwamba huyu mtu huwa ananidanganya, hamtawahi elewana tena, na akishajua ukweli utakuwa ni shida kubwa. Na Wakenya sasa hivi wamejua ukweli. Hakuna Mkenya ambaye unaweza ukamdanganya sasa hivi. Hakuna Mkenya. Kwanza nimekwambia sasa hivi tuko vizuri sana kwa sababu kuna mitandao ya kijamii. Unaweza ukafuatilia YouTube, kwa Facebook, X ama Twitter, katika mtandao wa TikTok. Unaweza ukafuatilia mitandao ya kijamii ujue vile Kenya inaendelea hata kabla hawajakudanganya kwamba tunaenda hivi na hivi. Sababu mara mingi unapata kwamba wanakuweka habari za uongo ili usije ukajua ukweli. Lakini ukijua ukweli utajua kwamba serikali ya Kenya kwanza imeishi hapo na uongo mtupu. Uongo ndio imekalisha William Samoei Ruto na Gachagua pale. Na wakati sasa hivi Wakenya wameshaanza kujua ukweli wa mambo, ndio maana unaona sasa hivi hakuna mtu ako interested na maneno yake William Samoei Ruto. Hata akifanya mkutano ama rally, watu 2-3 ndio wanajitokeza. In fact, maafisa wa polisi ndio utaona wakiwa wengi. Na tunatarajia hapo mbele kidogo mambo itakuwa imeharibika zaidi, na itafika mahali William Ruto akiita mkutano anaenda yeye na Gachagua, pengine na wabunge, pengine na wale watu ambao wako ndani ya Kenya kwanza. Hakuna Mkenya ambaye anaacha kazi yake aende kushughulika na mambo ya mkutano ambao wanajua kwamba ni uongo. Ulisikia jana wakiwa huko Makueni, wana promise sijui nitawafanyia, sijui kuna nyumba iko wote haijajengwa kwa miaka sijui 40. Yaani Ruto hata ana aibu akisema kwamba kuna nyumba iko wote haijajengwa kwa miaka 40, wakati yeye amekuwa naibu wa rais kwa miaka karibu 7 na hakujenga. Sasa anawaambia kwamba itaanza January ishe sijui mwezi wa 6. Uongo tu bila, yani anadanganya tu watu, na watu wameshamzoea kwamba huyu ataongea tu aende tushike mambo yetu. Niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa kwa habari zaidi. Kwa sasa, bye bye.